Bir, iki, üç. Закрепить яму. Зачем? Закрепить. Kim almadın? Arasına uçurup koşayım gerek onu. Bunu bunu ko'ryapti o'zi. Bo'lmagani siz ekan. Sarvar ketmagansiz bo'lgan. Unda shuna kirib chiqib keting shunasi. Siz adminmisiz Elbegi? Elbegi. Adminlar aslında Bo'ldi, chiqdi YouTube'da. Qanaqa joylashim? Navanda. Endi bunga ko'rinish bo'ldi. Qanaqa kim boshqaradi? O'shani o'zim boshqaraman degandim. Qiraligimi? Svet yorug'ligidan. Исправление наших путей. Называется Толама. Что-то он кереги. Микрофон. Кереги. Boşuna koydum. Uzun iki eski rahiydi. Sardar uzun bir yantıma çıkıyor. Tamam. Ana Atarika bugündür hoş geldiniz. Elbi. Angkatnya yapılır mı? Bas knopkasını. Geleceğim. Evet. Bu güzel yer. Güzel. Hani. Pastda uchastka turadi-yu, demonstratsiya ekrani barobar tarjumada. Siz o'zingiz kompyuteringizdan. Burada bitta sheet rasm bor. Безопасность degan joyi bor-da.
Boshingda eng tepadan ikkinchida включить залаждание turibdi. Galishkani olib tashlang shundan agar bo'lsa agar. Olib tashladingizmi? Bo'ldi, yaxshi. Bemalol kiraveradi hali. Keyin bizga suv organizatorlik berib qo'ying. Suv organizator berib qo'ying. Bizga organizator o'zida qolsin. Bizga suv organizator degan joy bo'lsa berib qo'ying, bo'ldi. Молодец, yo'q. Zo'r. Admin bilmadim. Suv tekshiraylik. Bir, ikki, uch. Hocam ovozimizni eshityapsizmi o'zingizda? Bir, ikki, uch. Umidjon eshityaptimi? Bir, ikki, uch. Oxirgisi. Ha, o'sha oxirgisi ishlayapti. Залаждание olib qo'ydik. Sarvar aka, tashqaridan ovoz qanaqa boryapti? Nima deysiz hocam? Nima deysiz? Nima boryapti? Ha, keldi, rahmat, bo'ldi. Boshqa gapirmayman. Odam ko'rdi. Yana kimdir oldi? Ko'rsating, ochiq fayllarni ko'rsanglar, agar bo'lsa tashlab o'tmas. Kamollar bergan. Chet eldan. Tamam. Telefon zaten ne oldu? Ya bu ülkenin sokak nakasmalar.
Fleshkani olib qo'ying, agar ko'chirib olgan bo'lsangiz pastdagini. Pastda ikkita mana kamera bilan mikrofon. Chiqarsa o'chirib qo'yadi. Orqa portdan chiqmadinglarmi kamera bilan mikrofon? Siz anaqa bilmasizmi kamera? Kamera bilan mikrofon dedingizmi? Mikrofon chiqarsa. Kamerani ikkalini o'zi bo'lmaydi. Orqasiga tiqib ko'ring bir amalni. Tez so'raydi. O'qimaydi. Sekin akkuratni chek qo'ygan. Orqasiga tiqish kerak. Можно забрать на кадастровый всякий случай? Вот это? Kompyuter o'chirib qo'ymaydi faqat. Где-то, о. Şunu solo olan. Açtık burada. Yani kimde yana mor? Tamam degan bola boy. To'ldirsa yaxshi bo'ladi. Ishora bu stolda bo'ladi-da. Ha. Pastga tushirgan. Buyur, sizlar ko'radi. Kesanma qilasiz. Videoni silab kelmagan ekanmiz, oldiga chiqarib qo'ysa orqadan qilib. Nimasini chiqarasiz? Ha, u mana tepadagi planshetga keladi. Ham transformatsiya chiqib olamiz. Esnafır. Skinhead. Bravo. Zor mu? Ha, yaxshi güzel. İsteyemezsin. Ha, kışkırtlarsız.
Bir, iki, üç. Dört. Так, синgular. Var ya. Uzun dursun. Yani dokladчикка qo'yib qo'ying. To'xtang, mana siz zo'r bo'ladi. Keling, dokladчик. Biz участки без видео. Bo'ldi. There's no translation. Just read the answer. Oh, yes. Abbas. Mr. That's right. Нужно будет сказать или нет? Или посмотрим.
Yes. Assalamu alaikum, hurmatli xalqaro amaliy konferensiya qatnashchilari. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to International Scientific and Practical Conference. There is a program agenda in front of you. So can I introduce our guest? So Mr. Babur Nazarov, who is the first deputy director of our high school management international. Next is Mr. Jiwon Ang, Director of School of Management and Economics, Hampton Global University. Floor is yours, Mr. Nazarov. Please speak, please. Assalomu alaykum, hurmatli anjumanimiz qatnashchilari. Avvalo sizlarni biznes
oliy biznes maktabida ko'rib ko'rganligimizdan juda ham xursandmiz. Xudo xohlasa demak bu yilgi katta tadbirlarimizdan biri. Xabarlaringiz bor. Aprel oyida demak biznes maktabimiz qaytadan tashkil etildi. Endi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi oliy biznes maktab hisoblanamiz. Va muvofiq tarzda bundan buyog'iga bunaqa tadbirlarimiz ko'p bo'ladi. Bu boshlanishi hali demak yana turli yangiliklar bilan biz jamiyatga qaytamiz. First of all, with your permission, I would like to start my speech. I think bunu uçurup koydum mu? Uçurup koyayım. Hı? Sorry for technical problems. First of all, dear guests, distinguished guests, I'm very happy to see you all here. So we have a joint conference with Andong Global University, with our partner Arju University, and with other banking and finance academy and other organized institutions. So our today's scientific practical conference on digital transformation and business and economy. So dear guests, colleagues, students, and participants of this conference, it's my great honor and privilege to welcome you all at today's conference on digital transformation in business and economy. In today's rapidly evolving world, where technological investments are reshaping every aspect of our lives, the importance of digitalization cannot be understated. Digitalization has become the backbone of modern businesses, revolutionizing the way we operate, communicate, and innovate. It has enabled organizations to streamline their processes, enhance productivity, and reach customers in ways we couldn't have imagined before. So, forced restrictions caused by the COVID-19 pandemic caused a significant rise in the introduction of digital technologies in all spheres of society, economy, and business. In Uzbekistan, the problem of this sphere has acquired special significance in context of challenges of forced industrial revolution. The digital economy should adapt as quickly as possible to the rapidly occurring changes, introducing new competitive IT ways of doing business. After the announcement in 2011 in Germany of the Industry 4 as a state strategy for the introduction of the concept and technologies for the fourth industrial revolution, other countries of the world, including Uzbekistan, adopted this paradigm as a call to action, also developing state programs and developing strategies aimed at digitalizing the economy as a whole and stimulating the use of digital technologies in what? No, nothing. Huh? Huh? Story. The economy as a whole and stipulating the use of digital technologies in other industries. So, as you know, in Uzbekistan, there were several presidential decrees on digital transformation, for example, in April 28th, in 2020, we have a presidential decree on measures for the widespread introduction of digital economy and e-government. And in October, the same year, the presidential decree on the approval of the Digital Uzbekistan 2030 strategy has been also approved. So this program document includes roadmaps to the digital transformation of priority economic sectors and regions. So, as you know, as a
digitalization process has started in all aspects of the life. So the main problem is that we have more and more data. That data should be utilized and collected, analyzed, and utilized in order to gain valuable insights into customers' behavior, market trends, and other organization performance. So, this allows companies to make data-driven decisions, enhance customer experience, and stay ahead of the competition. So, besides recently, e-commerce platforms are also being very, popular between a population. And according to all best practices, e-platform can enhance or help governments to overcome or to reduce poverty. Why? Because e-platforms has a ability to provide the same conditions for all participants of the market. So they can get access to the market, they can sell the products and have and buy the products which they need in very, very competitive and good prices. Additionally, digitalization has fostered innovation, creating new business models and disrupting traditional industries. Companies such as Uber, Airbnb, and Amazon have leveraged digital technologies to redefine the way we travel, stay, and shop. And even banks are faced the challenge of providing convenient, seamless, and secure services to the customers. So digitalization has become the driving force behind redefining customer experiences, streamlining internal operations, and fostering innovation with the banking industry. However, with these opportunities, there are some challenges. This is about cybersecurity, about the protection of personal information. So at the same time as we develop digitalization, there comes a new issue to the agenda. So that issue is about providing security in digitalized world. So, and the second thing is the rapid pace of digitalization raises questions about the future of work. So, as you know, because of digitalization, there is a lot of job cuts in traditional industries. But at the same time, digitalization gives new opportunities for creating new jobs in different areas. It is imperative that we address these concerns by focusing on reskilling and upskilling the workforce, ensuring that individuals are equipped with the skill needed for the digital age. In conclusion, digitalization is transforming the way we do business and shaping the economy of the future. It presents immense opportunities for growth, innovation, and efficiency. However, it also brings forth challenges that we must address collectively. By embracing digitalization, harnessing its power, and adapting to the changed landscape, we can navigate the digital revolution and build a prosperous and inclusive economy. Thank you very much for your attention. Welcome. Thank you very much. So now we'll go to the following session, and the first, for opening remark, and the floor is given to Mr. Ajibul Khan, who is the Director of Global Management and Economics at Hamdun Global University. Please. Assalamu alaikum. I'm so honored to speak in front of you. Let me tell you about my personal experience. I was the Assistant Secretary to the President for
8 years, and I served in the Korean government for 13 years. After serving in the government for 13 years, I shifted to the academia. And I had, experience watching and contributing to the economic development of Korea from, presidential Kim Il-sung, Kim Dae-jung, and also Roh Moo-hyun. So while watching the economic transformation of Korea for 3 Korean presidents, we see that the freedom of speech and freedom of express are really important in economic development. We should allow people to express whatever they have in mind, or like to pursue, make a product, or make some virtual things, whatever they would like to make. So for the, digital transformation, the value of the, freedom of speech and freedom of express is really important. If there is a curfew or censorship in their, ways of expressions, in their making the virtual product, then the digital transformation may not flourish in any economy. Think about, some countries are controlling the certain keyword in internet, or they are, blocking browsing of certain, keyword in the internet. Then they may not, they may be very detrimental to the development of digital transformation. By the way, anyway, Korea is pursuing the digital transformation as the top priority. As you know, the Korea does not have any, essential natural resources, but we built a strong alliance between the government and business and the universities to, streamline the development of digital transformation in certain areas, such as smartphone, semiconductor, AI, autonomous driving, and batteries, and home, smart factory, and those areas we are, pursuing strong alliance, and also would like to be a number, top 5 among the nations. We know that the importance of the digital transformation for making a stronger and stronger economy. So I would like to work with the Uzbek friends to be the leaders of the digital transformations. Your country and our country is a latecomer in the industrial revolutions. With the industrial revolution started in the United Kingdom, brought about the, flourishing of the imperialism here and there. But nowadays, the latecomers like Korea and Uzbekistan need to be a pioneer in digital transformations. So making, build a very strong internet highways in this country, so that you have the speediest internet services and networking in this country, and also allowing people to express whatever they want, whatever they would like to create. There's a really important for the development of this nation and Korea, I think. Okay, before I conclude this speech, let me give just 1 minute to introduce my colleagues today. I would like to introduce Dr. Daeyeon Jo. He got a
say, degree from the University of Pittsburgh in United States. And while he was in United States, he worked at an artificial intelligence lab in the United States. And when he came to Korea, he worked at a defense related institute, and then he became the professor at the Handong Global University. Still, she is actively working on the artificial intelligence and data science and big data. So you wait for him to speak in front of you today. And next is the Dr. Suda Kim. He got a degree from State University of New Jersey. They call it Rutgers, which is in New Jersey, United States. His major areas are energy and energy economics. So I know that your country has a big concern about the energy and energy efficiency in the energy industry and development of the energy industry. So I'm really thrilled to have this chance to speak in front of you. As you may know, I came to know this school from 2014. At the time, the Korean ambassador to Uzbekistan introduced this school to us. So from that time on, starting from the director, Memnon Aliyev, and Borikon Ganikojayev, and other directors, we came to here every summer and winter, except the COVID-19 period. But in the COVID-19 period, we met you through Zoom. So we would like to pursue these academic collaborations between you and us. And also, we would like to contribute to the development of this country and Korea and the world. Thank you very much. Thank you very much. First of all, thank you for the very long cooperation. This duration of the cooperation between the Handong University and the Business School, and also that you are working with your colleagues when you meet them. And very nice to hear you and to get support in this cooperation. Also, thank you very much for this information here concerning digital transformation. Now we move in the plenary session. And the floor is given to Mr. Tukun Babakulov, who is a Doctor of Science, Economic Science, Professor, Graduate School of Business and Entrepreneurship. Please. Şunu yengelersin. Yok, şu. Ha, doğru. Şu. Zoom yok. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy anjuman ishtirokchilari. Demak, bugungi meni ma'ruzam O'zbekiston iqtisodiyot rivojlanishining moliyaviy muammolariga bag'ishlanadi. Demak, 4 asosiy muammo bo'yicha gaplashamiz. Demak, avvalo prezidentimizning 10-sonli farmoni bilan imzolangan moliyaviy indikatorlar bo'yicha ozroq ma'lumot bermoqchi edim. Demak, birinchi marta demak 10-sonli farmonda asosiy iqtisodiy indikatorlarga chegara qo'yildi. Bu yil inflyatsiyaning yillik darajasi 2023 dan boshlab 5% dan oshmasligi kerak. Ikkinchi indikatorimiz davlat byudjeti defitsiti nominal yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3% dan oshmasligi kerak. Va shu yil davlat qarzi to'g'risida birinchi marta qonun qabul qilindi. Shu vaqtgacha qonun yo'q edi. Demak, davlat qarzi to'g'risida shu yil qabul qilingan qonunga ko'ra davlat qarzi ichki qarz, tashqi qarz birgalikda demak nominal yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60% dan oshmasligi kerak. Endi bu indikatorlarda demak qo'yilishi juda ham to'g'ri, lekin ana shu indikatorlarda demak qo'yilgan maqsadli darajasiga erishishda muammolar paydo bo'lyapti. Demak, birinchi muammo inflyatsiya darajasining yuqori ekanligi. Bunga hozir yana to'xtalaman. Ikkinchi muammomiz davlat byudjetining defitsit bilan bajarilmayotganligi. Uchinchi muammo iqtisodiyotimizning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini juda past ekanligi. Va to'rtinchi muammomiz tijorat banklari kreditlar foiz stavkalarini yuqori ekanligi.
Mana bu jadvalga e'tiboringizni qaratmoqchi. Demak, iqtisodiyotning pul mablag'laridan ta'minlanganlik darajasi o'tgan yili, demak 31-dekabr holatiga 21.2% tashkil qildi. Demak, bu fanda isbotlangan bilasiz. Buni Nobel mukofoti sohiblarining ham demak empirik tadqiqotlari bor. Demak, Jahon banki ekspertlarining o'zini demak tavsiyalari bor. Iqtisodiyotda to'lovsizlik muammosini hal qilish uchun iqtisodiyotning pul mablag'laridan ta'minlanganlik darajasi kamida 40% bo'lishi kerak. Demak, bu juda katta tadqiqot isbotlangan. Demak, bizda bu o'sha minimal talabdan 2 barobar iqtisodiyotimiz kam pul bilan ta'minlangan. Demak, keyingisi inflyatsiya darajasi. Inflyatsiya darajasi hozir keyingi taqdimotda ham aytaman, bu yerda ham muammo bo'lyapti. Va 3-ko'rsatkich ko'rib turibsiz, tijorat banklarining milliy valyutadagi kreditlar foiz stavkalari ancha baland. Endi tijorat banklari kreditlarining foizini tushirishimiz kerak. Chunki bu Ikkinchi jahon urushidan keyin qator mamlakatlarda isbotlangan. O'sha Keynes taklif qilgan arzon pullar siyosati amaliyotda o'zini oqlagan. Yaponiya ham, Fransiya, Germaniya davlatlari mana shu arzon pullar siyosatidan foydalanib, juda og'ir sharoitdan chiqib ketishgan va kreditlarning foizini past va barqaror darajasida ta'minlash bu juda katta ahamiyatga ega, demak, omil hisoblanadi. Afsuski biz hozir buni ta'minlayolmayapmiz. Kreditlar foizi juda baland. Siz yaxshi bilasiz, agar kreditni foizi kredit oluvchining rentabellik darajasidan baland bo'lsa, u kreditni qaytara olmaydi. Hozir sanoat korxonalarining rentabellik darajasida qariyb 2 barobar baland banklarimizning krediti. Korxonalar olgan taqdirda ham bu kredit qaytara olmaydi. Shuning uchun bu yo'nalishda demak juda qattiq ishlashimiz kerak. Kreditlarning demak foizini past va barqaror darajasini ta'minlashimiz kerak. Endi 2020-yilda mana to'g'ri qilindi. Inflyatsion targetlash rejimiga o'tyapmiz tariximizda birinchi marta. Lekin hozirda muammolar paydo bo'ldi. 2022-yilda inflyatsiya darajasi 9% dan oshmasligi kerak edi. Avval 12-3% bo'ldi. Bu yerda 3 ta asosiy sababini keltirganman. Nima uchun inflyatsiyani qo'yilgan maqsadni ko'rsatishga bajara olmadik? Eng asosiy sabablardan bittasi oziq-ovqat mahsulotlari baholarini oshayotganligi. Mana bu yerda ham keltirganman. 13-8% ga shu bazaviy inflyatsiya darajasi 13-8 tashkil qildi o'tgan yili. Ikkinchisi yoqilg'i energetika resurslari bilan bog'liq. Va uchinchisi pul massasining o'sish sur'ati. Endi savol tug'iladi, nima uchun pul massasining o'sish sur'ati o'tgan yili 30% dan oshdi? Juda yuqori o'sish. Bu o'sishga agar faktorlarni tahlil qiladigan bo'lsak, o'rtoqlar, asosiy sabablardan bittasi davlat byudjeti defitsitini tashqi qarz hisobiga mollashtirilgan. Demak, ichki manbalar yetarli bo'lmagani uchun tashqi qarz hisobiga mollashtiryapti davlat byudjeti defitsitini. Buning natijasida so'mdagi pul massasi oshib ketyapti. So'mdagi pul massasi defitsitni qoplash bilan bog'liq, demak, yuqori darajada o'syapti. Demak, bu defitsitni ham demak alik qilish kerak. Endi inflyatsiyani o'zi iste'mol baholari indeksi bo'yicha hisoblayapmiz. Hisoblash metodikasida prezidentda 32-72-sonli prezident qarorida takomillashtirish qo'yilgan. Inflyatsiyani hisoblash metodikasi. Bu yerda muammo nimada? Yalpi ichki mahsulot deflyatori ham inflyatsiyani ko'rsatadi. Iste'mol baholari indeksi ham inflyatsiyani ko'rsatadi, ikkita ko'rsatkich. Ular o'rtasidagi farq nari bo'lsa 3% bo'lishi kerak. Bizda 80% bo'ldi o'tgan yil. Bu inflyatsiyani hisoblash metodikasida muammo borligini ko'rsatadi. Demak, inflyatsiyani hisoblash metodikasini takomillashtirishimiz kerak. Deflyator bilan iste'mol baholari indeksi o'rtasida juda katta farq bo'lmasligi kerak. Demak, keyingi iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish bo'yicha bilasiz, ikkita kanal bor. Afsuski ikkita kanal ham yopilib qoldi. Kredit kanalimizda ham muammolar bor. Boya aytdim, tijorat banklari kreditlarining foiz stavkasi demak juda ham yuqori. Uchinchi omil, bu bizlar uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Demak, uchinchi omilimiz bu aholining daromad darajasining pastligi. Bu umumiy talabni rag'batlantirishga to'sqinlik qiladi. Bu kanallarni hozir aytdim. Endi takliflar. Qanaqa taklif demak qilmoqchiman? Men demak fikrimcha, birinchisi iqtisodiyotning pul mablag'laridan ta'minlanganlik darajasini oshirish uchun pul kredit siyosati bilan byudjet siyosati o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlashimiz kerak. Bizlar uchun bu ustuvor yo'nalish bo'lishi kerak.
Demak, birinchisi pul kredit siyosati biz ekspansionistik pul kredit siyosatiga o'tishimiz kerak. Ya'ni pul kredit siyosati ham, byudjet siyosati ham umumiy talabni rag'batlantirishga xizmat qilishi kerak. Kredit qismiga bu kreditlarning foizini past va barqaror darajasini ta'minlash va pul kredit siyosatimizda demak umumiy talabni rag'batlantirishga qaratilgan instrumentlardan kengroq foydalanishimiz kerak. Hozir hech kimga sir emas, Markaziy bankimizda xorijiy valyutadagi depozit bo'yicha majburiy zaxira stavkasi 18%. Endi Markaziy bank o'zi tushuntirish beryapti, rasmiy bayonotida aytyapti Markaziy bank. Biz 18% belgilab dollarlashuvni kamaytirmoqchimiz, pasaytirmoqchimiz deyapti. Lekin masalani murakkabligi shundaki, Markaziy bank valyutadagi depozitda hisoblab majburiy zaxirasini uni o'zini kursi bo'yicha so'mga aylantirib, so'mdagi ko'rsatdan 13.1 ichib olyapti. Ana endi tabiiy savol tug'iladi. O'zi banklarda balanslashmagan likvidlik muammosi bo'lib turgan bo'lsa, siz nima bunday katta so'mda ko'rsatib ichib olyapti? Qani izoh berishingiz kerak. Bu juda ham salbiy ta'sir qilyapti banklarning likvidligiga. Bu albatta bu restriksiyon pul kredit siyosati hisoblanadi. Bunaqa yuqori stavkalar, demak hamma instrumentlarni qaytadan ko'rib chiqib, byudjet siyosatini ham shunday qilishimiz kerak. Demak, davlat byudjet xarajatlarini, aynan iqtisodiyotga yo'naltiriladigan xarajatlarni oshirish imkoniyatlarini ko'rib chiqishimiz kerak, ikkalasini birgalikda. Ikkinchi taklif, demak, tabiiy monopoliyalar mahsulotlari va xizmatlari baholarining o'sishi masalasini ko'rib chiqishimiz kerak. Chunki Rossiya Federatsiyasida taraqqiy etgan davlatlarda tabiiy monopoliya yo'q, ulardan o'rgana olmaymiz. Agar Rossiyani o'rganadigan bo'lsak, Rossiya birinchi yili inflyatsiyani targetlash rejimiga o'tganda maqsadli ko'rsatishga erisha olmadi. Shunda Rossiya Markaziy bankining raisi aniq hisob-kitoblarni aytdiki, tabiiy monopoliyalar mahsulotlari va xizmatlari bahosi yuqori bo'lgani o'tgan yili biz maqsadli ko'rsatishga erisha olmadik dedi. Shuning uchun u iltimos bilan chiqdi hukumatga. Hukumat tabiiy monopoliyalar mahsulotlari, xizmatlari baholarining o'sishini nazorat qildi. O'sha yili tabiiy monopoliyalar xizmatlari baholari Rossiyada yiliga 2.2% oshdi. Shuning uchun Rossiya Markaziy banki 3% maqsadli ko'rsatishga erisha oldi. Bizda ham hozir bu muammo bo'lib turibdi. Demak, bizlar tabiiy monopoliyalar mahsulotlari, xizmatlari bahosini yuqori o'sish chegarasini belgilashimiz kerak. Keyingisi davlat byudjeti defitsitini maqsadli ko'rsatish 3% dan oshmaganligini ta'minlagan holda asosiy tashqi savdo hamkorlarimizdan inflyatsiyani import bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Mana hozir Rossiyada inflyatsiyaning o'sishi boshlandi. O'tgan payshanba kurs ham tushib ketdi. Turkiyada ham inflyatsion jarayonlari o'sish davom etyapti. Bizlarda ular asosiy tashqi savdo hamkorlarimiz. Ulardan import qilinadigan tovarlarning bahosida inflyatsiya xohlaymizmi yo'qmi bizga kirib keladi. Shuning uchun demak import qilinadigan inflyatsiyani nazoratda bo'lish kerak. Keyingisi oxirgi tijorat banklari kreditlarini past va barqaror darajasini ta'minlash uchun birinchidan monopoliyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunchiligimizni takomillashtirishimiz kerak. Bu qonunchilik banklar qismida ishlamaydi o'rtoqlar. Nima uchun? Bitta milliy bank uchun shu qonunni ishlata olmadik. Milliy bank monopol mavqega ega bo'lgan uzoq yillar, o'sha milliy bank uchun demak monopoliyaga qarshi kurash qonunchiligini takomillashtira olmadik. Endi vaziyat boshqacha. Prezident 59-92-sonli farmonni ham qabul qildi. Endi qonunchilik takomillashtirsak bo'ladi. Nimaga? 3 ta bank xususiylashmaydi. Milliy bank, agrobank, mikrokreditlar. Qolgan hamma banklar xususiylashib ketadi. Endi monopoliyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunimizda banklar qismini takomillashtirish imkoniyati bor. Endi Markaziy bankni qayta mollash, ochiq bozor siyosatini takomillashtirish kerak. Hozirgacha demak Markaziy bankda diskont siyosati yo'q, mana Elmirjon Absattorovich ham biladi. Ko'p yildan beri aytamiz, diskont siyosatini yo'lga qo'yish kerak. Markaziy bankda diskont siyosati hozirgacha mavjud emas. Holbuki bu eng ta'sirchan mexanizm, kredit foiziga ta'sir qiladigan. Shuning uchun e'tiboringiz uchun rahmat. Demek Hazırlık ve sürekli faaliyetini monitörleyiş iqtisodiyot masalalari. So, dear participants, thanks to Mr. Babakulov on topic current issues of financing the activities of business and the English version of the presentation is in front of you. So, I would like to give floor to Mr. Guillaume Cho, who is a professor from London University and he talks digital transformation in the business. Please. Thank you. Digital transformation. Up and down.
a great pleasure to see you. Make this presentation. Ularni ko'rib turganimdan xursandman va bu prezentatsiyani sizlarga ko'rsatishdan g'oyatda xursandman. I'm going to introduce the digital transformation in Korean companies in business. Sizlarga bugungi prezentatsiya biznesda raqamli transformatsiya Koreya kompaniyalari misolida. This is the definition of digital transformation, so I can just skip it. I think everybody here can understand what is digital transformation. Bu qisqa raqamli transformatsiya haqida qisqa ma'lumot va umuman yerdagilar bilishadi. Shuning uchun bu slaydni hozircha. So I'm talking about these four companies: Samsung, POSCO, LS Electric, and Sampyo. Everybody know about Samsung and POSCO, and LS is one company related to LG. And Sampyo, you might not know about this. This is a company producing construction materials. Bugungi kompaniyalar to'rtta, bu Samsung, POSCO, LS Electric va Sampyo. Samsung va POSCOni ko'pchilik biladi. LS Electric va Sampyo bu sizlar uchun yangi bo'lishi mumkin va ayniqsa Sampyo bu qurilish mollarini ishlab chiqaradigan firma, kompaniya. Samsung is a leading company in digital transformation too, and they are focusing on three parts to transform the digitally. Three parts are front office, back office, and factory. Samsung bu raqamlashtirish bo'yicha birinchilardan bo'lgan kompaniya va bu kompaniyada uch xil yo'nalishda bo'ladi. Birinchisi front office, ikkinchisi zavod va uchinchisi back office. So let me explain one by one. And first one is digital convention. They try to change the interface between their office and the user. So that's first front office. Bu yerda to'rt xil ofis va birinchisi konferensiya maydoni, raqamlashtirilgan konferensiya maydoni, keyin dinamik tarkibni tayyorlash va Internet of Things asoslangan jihozlar tahlili. Okay, then second one is a factory, and they are making their factory intelligent. So it's called the intelligent factory using IT technologies and big data analytics and AI and cloud and platforms. Va demak birinchisi bu aqlli fabrikani tarkibi birinchisi raqamlashtirish, IT texnologiyalari, keyin avtomatlashtirish, ulkan ma'lumotlar va uchinchisi intellektual sun'iy intellekt, bulutli xotira va platforma. So the final goal of this is to reduce the cost and optimize the manufacturing process and business process. Demak, buning maqsadi narxni kamaytirish, qisqartirish, keyin ishlashni tezlashtirish va umumiylashtirish. And also they are trying to automate their operation. So the final goal of this intelligent factories they are automating every part of the factory so that it automatically runs itself. Demak, ular fabrikani они пытаются автоматизировать процесс, чтобы каждая часть работала и было эффективнее, быстрее и дешевле. So in this figure, the machine is greater than man.
but that's their goal. But before, most of the factories, manpower is greater than machine. So man controls machine before, but they are changing it to machine do everything, and sometimes man is involving and control machines. So man's portion is getting reduced a lot. Hozir ko'rib turganinglarda bu aslida texnika, mashina odamdan kuchliroq. Bu hozirgi kunda, lekin oldinlari bunaqa bo'lmagan. Oldin odam kuchi ko'proq talab qilingan. Hozirgi kunda bo'lsa, hamma narsa mashinalashtirilgan va odamlar mashinani kontrol qiladi. Okay, and then back office, every company have a lot of business processes in their back office. And here they are using a lot of technologies like intelligent process automation, and blockchain also is used. And ERP is enterprise resource planning. That's a corporate software. And another one is SCM, that means supply chain management. So all kinds of technology, IT technology is applied to make a lot of efficiency from the business process. Demak, hozir back office'dagi proses haqida gap ketdi. Jarayonni innovatsiyalashtirishdi. Demak, birinchisi jarayonni aqlli avtomatlashtirish, keyin blockchain bilan shartnoma tuzib, blockchain bilan ishlash, ERP raqamli yadrosi haqiqiy vaqtda ta'minot zanjiri boshqaruvi. It's again about back office thing. So here the grid works over there the bar. That's the software developed by Samsung, and they are using it themselves. And that's below that MES, ERP, SCM, CRM. This is the softwares they have been used for a long time, and then above there, they are building those grid works that controls the workflow using IT technologies. Bu operatsion sistema Samsung bilan ishlab chiqarilgan, pastdagi oldinlari ham ishlatilgan, endi bo'lsa bu yangi ko'rinishi. And the functions of Works, you see in the right hand side, mobile virtual assistant, data gathering and reporting, order registration and process, and system operation kind of thing. Bu tarafda ko'rib turganinglardek, bu mobil virtual yordamchi ma'lumotlarni yig'ish va hisobot berish, buyurtmani ro'yxatdan o'tkazish jarayonlari bo'ladi. I think this is about blockchain. I will skip this part. And in supply chain, I can skip this. ERP also detailed explanation. So let's move to POSCO. This is an interesting case. Hozir gap POSCO haqida ketadi. Bu juda ham qiziqarli ma'lumotlar. The most important part of POSCO is furnace. So furnace, this is furnace. So that's the most important part of their business. And they're trying to automate and using the technology for this furnace because the temperature inside the furnace is really important to make a good steel. Demak, POSCOning eng qiziqarli narsalardan biri bu pechka. Bu pechkani ichi tuzilishi. So you can read the upper part there. Since the thermostat cannot be installed inside the furnace, to see the temperature, the furnace is kept, the temperature of the furnace kept constant is very important. And so they put various sensors outside the furnace and collect all the data and analyze it and use those data analytics for managing the furnace temperature.
o'choq pechka uchun temperatura juda ham katta ahamiyatga ega. Chunki sensorlashtirgan ham bu tashqaridagi narsalarni ko'rib turish mumkin, ichkaridagi narsalarni ko'rib turish mumkin. So, and also, they are trying to make it, phone is a smart, intelligent. And so, stable phone is situation management is possible through automatic phone is, heat, air volume, charging, and outgoing control system. They control, air volume to get into the furnace. Charging and outgoing, those are the, cooks the materials to burn, to, heat the furnace. So they check all this input and output of those cooks, right? And then, analyze those, data about them, and then use it to manage the furnace temperature. I think the translator has heavy difficulties, because of their IT terminology so loud. Smart pechka sensor bilan qurilgan, продолжим. Эта печка, чтобы контролировать, получается, общую температуру внутри самой печки, а также выдавать датчикам, получается, показатели, также, получается, контролирует всю систему автоматизирования. So the result, the product increased and the cost decreased. And that amount here, 42 billion won, that's about $4 million 1 year. Результатом внедрения такой умной системы в автоматизированную печку является сокращение, получается, затрат на стоимость и при этом высокая продуктивность, чтобы показатель, получается, производства было $42 миллиона за год у этой компании. So let me, autonomous operating furnace, that's their goal. And let me skip some part, and they are using AI technologies in 19 different AI technology and AI models and apply that into 41 different areas. Также компания POSCO использует искусственный интеллект при производстве своих, получается, товаров в различных более 41 области, получается, своей продукции. Sorry for Korean here. This presentation material is made by POSCO, C-level executives. So, Could you repeat, please? This slide is from the POSCO manager, so that's why it's Korean. Получается, достоверная эта информация, получается, предоставлена официальным представителем POSCO, получается, управляющим менеджером компании POSCO. And LS Electric is made this kind of machines over here. Следующая компания это LS Electric. На слайде показано, получается, оборудование, машины, которые производят этой компанией. And this is their plan. Digital transformation 1.0 until 2019 and 2.0 until 2021. And after that, they are planned to digital transformation 3.0. That's their plan. На данном слайде показана, получается, веха перехода к трансформации компании. Здесь вы можете видеть, что до 2019 года у них была цель индустриализация 1.0. До следующий у них был план до 2021 года перейти на индустриализацию 2.0 и до 2022 года переход на индустриализацию 3.0. But that's their plan for over years. And so the case one, automatic facility recipe change system for mass customization production. They're trying to make
many different products in one production line. Здесь первый кейс этой компании представлен. В этом кейсе компания, она пыталась, получается, производственную линию в одну производить, при этом много продуктов в одной производственной линии, разнообразить. И здесь показано, как этот процесс был автоматизирован, чтобы была высокая продуктивность. Sounds impossible, but if you use digital technologies, even if you have just only one production line, you can produce many different products. При внедрении цифровых, получается, цифровизации вашей производственной линии, вы можете при одной производственной линии производить много различных товаров. And then second one is the AI machine learning based product appearance, vision, inspection, accuracy improvement. So this picture here is finding flaws, defects of the product. Следующий кейс – это внедрение искусственного интеллекта, то есть искусственный интеллект, который помогает вашей производственной линии найти дефект, который присутствует, и его устранить. So they are using vision technology, AI vision technology, to figure out what is the wrong product. Здесь они используют искусственный интеллект, в частности, получают визуализацию, чтобы увидеть, где что упущено и где какие есть приостановки. So here are some statistics there. Improvement of defect detection, 33% increase. Здесь внизу представлена дата, то есть статистика, например, улучшение обнаружения дефектов на 33% было увеличение за счет внедрения вот этого искусственного интеллекта. I will skip some part to go to the next. Спикер пропустит несколько слайдов, чтобы рассказать о других кейсах. It's producing construction material, and seems like it's nothing to do with the technologies. Это данная компания Sampio, она занимается производством строительных материалов. В принципе, при производстве строительных материалов особо цифровые технологии не часто используются, но тем не менее. They are making concrete and cement, right? Они занимаются производством цемента. And when in their mind to get materials, they are applying over there equipment location control and or transmission plan. That's where they apply technologies. Для того, чтобы производить данный продукт, компания использует специальную автоматизированную систему, вернее, план, на котором они каждый этап производства отражен. And this one over here, they are using drone, taking pictures of the ground, and that changes because of the mining. В частности, эта компания использует дронов, как вы все знаете, которые помогают, получается, с высокой точки исследовать территорию и увидеть, да, где возможно, получается, добыча угля, например, да, и других материалов полезных ископаемых. Ores from mine is transferred to the factory, and the conveyor belts sometimes block, and that is also applying technology to detect what's wrong. Также данная система помогает обнаружить какие-то дефекты, при том, что, получается, с этих участков, откуда добывается, да, полезные ископаемые, передает на завод, если при этом какие-то сбои на определенных местах. That picture left inside detect the flows of the conveyor belts. Вот, в частности, вот здесь показана картинка, как с помощью камеры и дронов обнаруживается проблема на поставку на конвейер продукции. And interesting thing, another thing is this is the cement they're making, and the thickness is really important to deliver to the area that's needed. Здесь картина, как бы, в частности, производства цемента. Здесь вы видите, при поставке этого, получается, цемента очень важна его толщина, потому что где-то он может не пройти, да, при каких-то на конвейере. So in order to check out whether that's a proper thickness, they are using
vision, AI, to get the photo and analyze it and then use that. И для того, чтобы обнаружить и понять, что толщина, получается, данного материала подходящая, они используют искусственный интеллект, который помогает визуально детектировать и увидеть. Yeah, I think that is, I appreciate it. Спасибо вам за внимание. Sorry for the delay. Thank you very much, Mr. Shaw, for your very nice presentation concerning this vision for transformation in business with very nice cases with some of your poster case, supply chain management, smart technologies. It was very difficult technically for translation. So next was given to Professor Diguza Rasulova. She's a doctor of economic sciences from the School of Business and Entrepreneurship, and the topic is improving of the use of digital technology in the development of export of business entities. Please, Muhammad. One comments. So for the questions is time reserved at the end of the presentation. Okay. Thank you. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Good morning, ladies and gentlemen. Men bugun ma'ruzamni o'zbek tilida qilmoqchiman. Demak, mamlakatimiz tadbirkorlari oldida turgan eng katta vazifa bugun ular jahon bozorlariga chiqishlari. Va mana shu jahon bozoriga chiqishda raqamli texnologiyalardan yoki axborot texnologiyalaridan foydalanish masalalarini muhokama qilmoqchiman. Bizga ma'lumki, mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash hamda aholi qo'lida doimiy daromad bo'lishini ta'minlaydigan muhim yo'nalishlardan biridir. Biz ma'lum bir darajada aholimizni tadbirkorlikka o'rgatdik, mahalliy bozorda o'z o'rinlarini egallashga erishdik. Bugun oldimizda turgan katta vazifa ularni jahon bozoriga chiqishlarida bir muncha yengilliklar va qulayliklar yaratishdir. Bu borada prezidentimiz ham qator qaror va farmon imzolagan qaror va farmonlarida hamda tadbirkorlarga yaratilayotgan qulaylik va imtiyozlarda ko'rish mumkinki, ularga ma'lum bir ma'noda yengilliklar berilmoqda. Biz bugungi kunda katta sanoatlardan ko'ra, katta korxonalarni qurganimizdan ko'ra, o'sha aholi bandligini va daromadini doim ta'minlab beradigan kichik biznesga yanada keng yo'l ochib berish kerakligi vazifa qilib belgilangan. Va yuqorida ta'kidlaganimdek, mahalliy bozorda salkam 20 yil, 25 yil ichida o'zini mahsuloti bilan, o'zini tovarlari bilan, o'zini xizmati bilan ichki bozorni egallab olgan yetakchi tadbirkorlarimiz bor. Bugun esa ular xalqaro savdoda ishtirok etishlari juda muhim va mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun asosiy bir yo'nalish hisoblanadi. Agar biz keyingi yillarda internet savdo hajmini tahlil qiladigan bo'lsak, albatta birinchi o'rinda Xitoy, birinchi o'rinni boshqalarga bo'shatmay turibdi. Xitoy bugungi kunda salkam 700 milliard dollarlik savdosini aynan internet savdolari orqali amalga oshirmoqda. Undan keyingi o'rinda esa Amerika Qo'shma Shtatlari va bu bozorga yangi kirib kelgan quyidagi jadval ma'lumotlaridan ko'rishingiz mumkin. Avstraliya ham bugungi kunda salkam 20 milliard AQSh dollari hisobida tashqi savdoni internet savdoda amalga oshirmoqda. Biz bu raqamlarni albatta o'rganish natijasida o'zimizga bir kerakli bo'ladigan va O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari mavjud bo'ladigan tomonlarni o'rganishimiz kerak. Xo'sh, ular elektron bozorni tashkil qilishgan ekan, bunga qanday erishgan va qanday yo'llarni bosib o'tishgan? Avvalo, buni qator manbalardan, bir qancha materiallardan ko'rish mumkinki, biz albatta birinchi navbatda tadbirlarimizni, vazifalarimizni belgilab olishimiz kerak. Tadbirkorning asosiy maqsadi mahsulot yoki mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish va mahsulotini yoki xizmatini jahon bozoriga olib chiqish. Bu tadbirlar deb belgilangan. Tadbirlarni belgilab olgandan keyin albatta biz
elektron sahifalarni yaratishimiz yoki oddiy qilib aytganda elektron pochtalarimizni. Hammalarga ma'lumki, chet elda eng populyarni, eng an'anaviy narsa, eng keng tarqalgan narsa bu elektron pochta orqali yozishmalar. Elektron pochtalarni yaratish va veb saytlarini yaratish. Veb saytlarni imkon qadar ochiq ma'lumotlar bilan to'ldirish. Chunki xorijdagi hamkorimiz yoki biz bilan savdo aloqalarini o'rnatmoqchi bo'lgan yoki tadbirkorlar yoki ishlab chiqaruvchilar yoki iste'molchilarning katta bozori bizning veb sahifamizdan yoki tadbirkorlarimizning veb saytidan hamma ma'lumotlarni olish imkoniyati bo'lsin. Va albatta mijozlarga yagona ma'lumotlar bazasi. Biz buni ko'proq o'sha big data talqinida tavsiya etyapmiz yoki o'sha korxona qachon tashkil etgan, korxonaga umuman tegishli bo'lgan ma'lumotlar, uning faoliyat turi, uning оборот hajmi va boshqalar. Hamda ish vaqti va vazifalarni boshqarish va shundan keyin biz elektron savdo xizmatiga murojaat qilamiz va bozorga chiqa olamiz. Va yana jahon, dunyo bo'yicha bugungi kunda mamlakat bo'yicha sotib olish va sotish tashkilotlarida internetdan foydalanish bo'yicha yetakchi mamlakatlarni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Masalan, Shvetsiya umumiy savdo hajmining 78%ni internet orqali amalga oshiradi va Italiya 43%ni amalga oshiradi onlayn sotuvlarda. Elektron pochtadan foydalanish bugungi kunda mamlakatimizda 86%ni, dunyo bo'yicha 86%ni tashkil etmoqda. Internetda ma'lumot qoldirish bo'yicha 86%, bank va albatta tadbirkorlarimiz uchun nafaqat mahsulotini ishlab chiqarish, balki banklardan qanday xizmatlardan foydalanish mumkin, qaysi foizlarda kredit olish mumkin, qanday muddatga olish mumkin va hatto ularning mahsulotini keyinchalik qayerda saqlash mumkin, qanday logistika xizmatlarini kimlar ularga amalga oshirib beradi. Mana shular internetdan foydalanish yo'nalishlari hisoblanadi. Va keyingi ma'lumotlarda men aytib o'tmoqchi bo'lgan narsalar tadbirkorlik subyektlari eksportini har tomonlama qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar. Demak, bu narsadan xulosa qilish mumkinki, mamlakatimizda ham ma'lum bir subyektlar, ma'lum bir tadbirkorlik subyekti yoki firma, kompaniyalar bugungi kunda faoliyat ko'rsatish kerakki, ular bevosita tadbirkorga yordam berish kerak, tadbirkorga ko'maklashuvchi bo'lish kerak. Bu borada esa AQShda 60 dan ortiq hududiy markazlar, Avstraliyada 12 ta markaz, Kanadada 150 dan ortiq markazlar, Germaniyada 57 ta institut hamda 750 ta markaz tadbirkorlik subyektlariga o'z xizmatlarini, moliyaviy xizmatlarini, konsalting xizmatlarini, ularni saqlash, ortish, jo'natish, iste'molchiga yetib borguncha bo'lgan xizmatlarni ular ko'rsatib berishadi. Keyingi slayd ma'lumotlarida elektron tijorat bozorining dinamikasi namoyish etilgan va tadbirkorlik subyektlari jahon bozoriga chiqishlarida albatta bugungi kunda o'z tovar va xizmatlarini taqdim etishlari, turli xil yarmarkalar, turli xil ko'rgazmalar yoki elektron platformalarda o'z mahsulotini, mana bugungi kunda o'sha 3G yoki 4G da ko'rsatayotgan mahsulotlarni biz uni qo'limizga hali olmasak-da, biz bu tovar to'g'risida ma'lum bir ma'lumotga ega bo'lamiz. Tovarning eni, bo'yi, og'irligi, ko'rinishi, hatto rangi. Kechirasiz, faqat ta'midan yoki mazasidan, hididan tashqari biz hamma ma'lumotlarni, parametrlarni olishimiz mumkin. Reklama va bozorga olib chiqish, mijozlar va yetkazib beruvchilar bilan aloqalar, hamda mahsulotlar va xizmatlarni sotish, biznes jarayonlarini boshqarish hamda to'lovlarni qabul qilish va jo'natish bo'yicha bir qator Yevropa davlatlari quyidagi ko'rsatkichlarga ega. Albatta, tadbirkorlar jahon bozoriga, xalqaro bozorga chiqishdan oldin albatta bozorni o'rganishlari, bu siz biz bilan doim o'rgangan va hammamizga ma'lum bo'lgan marketing deyilgan. Demak, bozorni tanlash va xaridorni qidirish ishlarini aynan platformada bajaramiz. Mahsulotni bozor yoki xaridor talablariga mos ravishda ishlab chiqarishga harakat qilinadi.
Xaridor bilan albatta xaridor bilan, hamkorlar bilan bizga xomashyo yetkazib beruvchidan iste'molchiga yetkazib beruvchi subyektgacha biz muzokaralar olib borishimiz kerak. Albatta, bu onlayn formatlarda bugungi kunda ayrim tadbirkorlarimiz tomonidan ham amalga oshirilmoqda. Keyingi qadam esa eksport vaqtida tovarlarni bojxonada rasmiylashtirish hamda o'sha mahsulot yetkazib berish shartlari yoki inkoterms shartlarini bajarish yoki o'sha bizga eng qulay bo'lgan yo'lda yoki avtomobillar orqali yuk tashish yoki bo'lmasam temir yo'llar orqali yoki bo'lmasam havo yo'llari orqali dengiz orqali yetkazib berish vazifalarini bajarishimiz talab etiladi. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, bugungi kunda 2022-yilda axborot kommunikatsiya texnologiyalari xizmatlari va biznes xizmatlari, ya'ni biznes maslahat, asosiy biznes jarayonlarini outsourcing qilish maqsadida ularga qilingan global xarajatlar 1.4 trillion dollardan oshdi. Va bugungi kunda umuman dunyo bo'yicha eksport import operatsiyalarini yoki moliyaviy xizmatlarni yoki konsalting xizmatlarini taklif qiluvchi juda katta reyting agentliklari bor. Bu agentliklar ma'lumotiga ko'ra 2020-yil bilan taqqoslaganda bugungi kunda 4.3% bu xarajatlar oshdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, respublikamizda internet orqali xaridor topish, internet orqali o'z mahsulotimizni yetkazib berish juda ham dolzarb masala va tadbirkorlik subyektlari eksport faoliyatida savdo maydonchalaridan foydalanishlari, elektron savdo maydonchalari faoliyatini rivojlantirish hamda internet orqali mahsulotlar reklamasini joriy etish va tashqi bozorga kirib borish uchun muhim vositalarning barchasini qo'llash muhim vazifalardan hisoblanadi. Shu bilan birgalikda mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta'minlash hamda xaridorgir bo'lishi uchun mijozlarni savdo jarayonlaridan doimiy xabardor qilib borishimiz muhim. Ma'ruzamning qisqacha mazmuni shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you very much. You have by the way, the English version of this presentation. So next, we're given to Mr. Kim from the Arjun University, and his topic is digital transformation and education. Please. We have a requirement for 10 minutes. Please, and do you need the micro? Thank you. Thank you very much. I only have 10 minutes. So I'll try to minimize my speech, and translation may not be required. Otherwise, I request that for, because materials are all a bunch of slides with figures and graphs. If you get the material here, you will be able to take a look at my profile and what I'm doing. So I prepare the material at the end of the slides. Slides are more than 30, and I only have about 9 minutes now. So I'll be very fast. Okay. Digitalization. I mean, I tried to collect the words related to digitalization or this transformation. Well, many scholars already talked about it, so I'll skip it. But this slide is interesting because it gives you a guideline how to think about digitalization. 5 W's and 1 H. You know that, right? But in addition to that, it says will, capability, can, and the target which. Benefits
I'll skip this. Benefits of digital revolution summarized such as this. But it's going to be much easier for you to understand energy system. Could you help me to explain energy system? See, I'm speaking. Yes, of course. Okay. All right, I'm speaking here now, right? My voice goes to this microphone, and then it goes through this wire process, and then it's gonna be an output of amplified my voice, still not yet delivered to this speaker, right? Он приводит пример того, что вот он в микрофон говорит, и данный микрофон, данная технология, его голос преобразует через эти технологии. So this voice is input, and amplifying the voice here, not yet delivered, to be delivered is an output here. Вот он говорит, на выходе мой голос должен звучать громко, но когда данный процесс происходит, в процессе он еще не звучит. Okay, so that amplify the signal of my voice is gonna be delivered to you through this technology called the speaker, and this sound you're listening to is now another output. И он говорит, тот голос, который вы слышите, это не мой голос, это что-то новое, переработанное. So let's talk about energy system. Давайте поговорим про энергетическую систему. Can I make this? This is. Press. Yeah, there you go. Press button. Energy system is represented by Sankey diagrams of course, and it flows from primary energy sources to all the way down to energy service like brightness here we need, right? We are not concerned about the amount of energy we are consuming in this room, but we are more concerned about its brightness, coolness we're enjoying. So that means that we are actually trying to consume this one, but not concerned about the amount of energy, but the services we enjoy. Here you can see we are concerned not only about energy and greenhouse gas, but the infrastructure required to the service of energy, telecommunication information, regulation, financing the infrastructure, everything is related. Now, according to this digital transformation, I would say that, information layer represented in this diagram is the one you are going to be concerned about. Now, this diagram looks complicated, but the issue here is not this diagram, but this is just a snapshot look at a certain time, picture of energy system you're looking at. But consider the case of Korea. We depend more than 90% of our energy from abroad. It's not there. It's got to be dynamically revolving and evolving, but it's not also there. Okay? So when we talk about green economy and energy system, it's got to be very complex, dynamic features we also think about. So I'll skip that. Here, this is the Sankey diagram of Uzbekistan prepared by IEA. You can see most of energy sources are from gas. You have a little bit of coal import, oil import. Electricity is just sharp line down below there. But electricity, carbon neutral electricity for accomplishment of net zero is the crucial part of target you target accomplishment can be achieved by
electrification. That means that electricity must be carbon neutral. Here you will see expected load curve of 24 hours, typical day. We already have difficulty in our country that we produce more than a manageable amount of solar power. That means the grid management is really becoming very difficult now. By 2050, that's going to be a terrible job we have to handle. Next couple of slides are going to show you how those problems are being handled by new technologies. Okay, so I'll just leave it for your references. Now, Uzbekistan power sector, I tried to study a little bit, and I found your country already decided to have nuclear power, and IAEA already confirmed the site inspections and so on. Now, in Korean case, you can see we started to diversify our supply of energy sources within the last 20-30-year period. We now have 30% coal, natural gas, nuclear, and remaining renewable energies. Here in your country, you already have seen that gas is the dominant energy resources, and diversification is not yet, the target of your country. Now, probably this promotion effort of nuclear could be the one for this diversification. But take a look at this graph. Can you see this cooling tower? You don't have abundant marine water. So if you decide to build a nuclear inland, you need to have a huge, cooling tower, and the tower height is 200 meters, and diameter is more than 160 meter wide. Okay. This is China. China, you check the map, and you will see that all the coastlines are already exhausted for the nuclear sites. And you can see that those sites are not independent from seismic activities. You can imagine what might be happening, if anything happened in earthquake. We have problems in Fukushima now. They are trying to discharge polluted water. And Fukushima accident was not really directly impacting Korean Peninsula because wind blows from the west all the time. So that actually Just a second, I'm sorry. Can you go back? Sure. One presentation. I just want to translate summary. Okay. Наш гость говорит, что вот Узбекистан в основном полагается на использование из натуральных ресурсов, это газ, но в планах Узбекистана диверсифицировать использование природных ресурсов, в том числе Узбекистан планирует построить атомную электростанцию, но наш гость говорит, что это может быть рискованно для Узбекистана, потому что рядом с Узбекистаном нет океана, моря, и это может быть большим риском, если какие-то, например, землетрясения будут. Yes, thank you. This is the picture presented in Ministry of Energy, Uzbekistan, for the typical case of cooling tower to be constructed if nuclear is imported. This is seismic activities based on the information given by Geology Institution of Uzbekistan, and I'm kind of concerned because the designated site of nuclear is nearby that lake. I
do not remember the lake name, but yeah, Tuska. Yes, that's right over there at the center of these red complexes. So I'm not pro nuke or I'm not anti nuke, but there are so many things to think about because the probability of having accident engineering background wise is less than 0.1 minus 6 power, but we already had accidents many times. Okay, sorry. So I'll skip that. But you have the world's largest amount of uranium. So why not? Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Kent. That's interesting presentation, especially about nuclear power station built in the near future in our country to be safe out in the sector. So next speaker is Mr. Amal Kijabayev, Doctor of Economic Science, Professor from Federal Institute of Industry. And his topic is ways to develop the process of digital transformation in the Uzbekistan, please. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman qatnashchilari, mehmonlar. Men reglamentga rioya qilishga harakat qilaman, chunki hamma narsani o'zining chegarasi bor. Meni ma'ruzam yoki o'sha 10 minutlik dokladimda balkim oxirigacha bera olmasman, lekin asosiy o'sha haligi ma'ruzani mazmunini beraman. Qandorlik professorlarimizga Ancho Kim va Arjulik professorimizga taqdimotni inglizchasini berganmiz, dokladni ham berganmiz. Shuning uchun o'zbekchada harakat qilaman o'zimni chiqishimni qilishga. Avvalambor o'sha raqamli O'zbekiston, raqamli transformatsiya degan terminlar bor. Transformatsiya degan terminni o'zi adabiyotlarda sanab chiqdim, 1200 ta ta'rif berilgan. Va bu ta'riflarning ichida eng maqbuli, menimcha tushunarlisi, raqamli transformatsiya bu raqamli texnologiyalarni biznesning barcha sohalariga qo'llash. Hali ma'ruzamning davomida taqdimotimda aytib ketaman va ish uslubida inqilob qilish va mijozlarga ahamiyat berish. Va oxirgisi tashkilotlarda madaniy va texnik o'zgarishlarni amalga oshirish. Endi respublikamizda bu borada qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Rivojlantirish, o'sha transformatsiya qanaqa rivojlanib boryapti? Hammamizga ma'lumki, respublikamizda raqamlashtirishga oid normativ huquqiy hujjatlar to'laligicha qabul qilingan. Bunga misol qilib aytaman. Elektron hukumat to'g'risidagi qonun, elektron tijorat to'g'risidagi qonun, kiber xavfsizlik to'g'risidagi qonun va hammamizga ma'lumki 2020-yil 5-oktyabrdagi 679 nima farmon, strategiya. Bu O'zbekistonni 2030-yilgacha bo'lgan raqamli strategiyasi. Bu strategiya dasturda birorta soha chetda qolmagan. Iqtisoddan tortib texnik, tibbiy va hokazo ijtimoiy sohalar. Xo'sh, yana bu o'sha rivojlantirishning dolzarbligi respublikamizda nimalardan iborat deganda hammamizga ma'lumki, prezidentimiz Mirziyoyev o'sha 2020-yil 13-fevral kuni axborot texnologiyalarini rivojlantirishga bag'ishlangan tadbirda keltirilgan statistik ma'lumotlarni tahlil qiladigan bo'lsak, qaranglar. Bu statistik ma'lumotlar o'z-o'ziga kelib qolgani yo'q. Bizlarni o'sha davlatlarga baho berishda rivojlanayotgan, o'ta rivojlangan deyiladi. O'sha statistiki ekspertlarning bahosi bo'yicha respublikamiz ekspertlarning bahosi bo'yicha bu sohada rivojlanayotgan davlatlar qatoriga qo'shiladi.
Ana endi tahlil qiladigan bo'lsak, qaranglar, bu 8 ta indeks orqali aniqlangan. Amerika Qo'shma Shtatlarida raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 10,9% tashkil qiladi. Xitoyda 10%, Hindistonda 5,5% tashkil etadi. O'zbekistonda bu ko'rsatkich 2% dan ham oshmasligini ta'kidlab o'tdik. Bu yerda Koreyani ko'rsatmadim, koreyalik mehmonlarimiz o'zi yaxshi biladi, nechinchi o'rindaligi, qaysiligi. Endi qaranglar, bitta qiziq narsa borda, respublikamiz mustaqillikka erishganda yalpi ichki mahsulotdagi axborot kommunikatsiya texnologiyalarining ulushi 0,3% ni tashkil qilgan 1991-yil. Bugunga kelib, hozirgi paytda, hozir 2022-yilda bu ko'rsatkich 2,5% ni tashkil qilyapti. O'sha raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasida aytilganki, bu ko'rsatkichni 2 barobarga oshiramiz. Demak, 5 barobarga. Tahlil qiladigan bo'lsa, 5 barobarga 5% bo'ladi. 5% ekspertlarning fikricha, qaysi davlatda raqamli iqtisodiyotni, axborot kommunikatsiya texnologiyalarining ulushi 5% ni tashkil qilgan bo'lsa, bu rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shiladi. Xo'sh, yana o'sha an'anaviy iqtisodiyot bilan raqamli iqtisodiyot haligi professorlar ham, akademiklar ham, farzandlarimiz ham, nevaralarimiz ham so'raveradi, farqi nima deydi? Farqini aylantirib aytamiz. Lekin uni farqini dehqonchasiga aytadigan bo'lsak, mana o'rtada qizil ramka turibdi, bu an'anaviy iqtisodiyot. Endi qarang, an'anaviy iqtisodiyot qanaqa transformatsiya bo'ladi? Oson buni aylantirish kerak emas gapni. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari qo'llaniladi an'anaviy iqtisodiyotga va internet dasturiy mahsulotlar qo'llaniladi. Buning ichida o'sha prilojenalar, Android hammasi video aloqalarniki. Mana bu raqamli iqtisodiyotni tashkil qiladi. Buni aylantirish shart emas, shu. Ana endi raqamli iqtisodiyotning zamonaviy texnologiyalari. O'zbekistonda rivojlanayotgan, butun dunyoda asosini tashkil qiladigan texnologiyalar. Blockchain texnologiyalari. O'zbekistonda mavjudmi yo'qmi? Blockchain texnologiyalar O'zbekistonning ba'zi sohalarida, meditsinada, moliyada mavjud. Lekin monetar siyosatga blockchain texnologiyalarini jalb qiladigan bo'lsa, pul aylanishi, boshqa qadrsizlanish, ko'p narsalar o'z-o'zidan hal bo'ladi shaffof ravishda. Ikkinchisi big data, katta ma'lumotlar bazalari. Uchinchisi nima texnologiyalar ekan? Uchinchisi tejamkor texnologiyalar. 3D printer, buyumlar interneti, sun'iy intellekt va cloud bulutli texnologiyalar. Raqamli iqtisodiyotning zamonaviy texnologiyalari dunyoning barcha mamlakatlarida bitta shu. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, tadrijiy ravishda shu bo'ladi va rivojlanish shunga olib keladi. Xo'p. Hozir 2 minut qoldi. Endi respublikamizda raqamli transformatsiyani amalga oshirish uchun nima ishlar